Hairum chasujok sakanti kon reperang anching ni Northeast States ni leaderang mai ni aselu Muhammad Yunus ko kaaw ng tokenga. Mai ni aselu Northeast 7 states ko divide ongat na separate ongat na skang. Bangladesh kon divide ongat sanggen split ongat sanggen ne mai na kaaw ng nge. Bangladesh ko Muhammad Yunus ko warning on tokenga. Aro mai ni aselo ya andaga dakapa news article rang ko ancheng mainstream media rang chapa ka ani kun na maninga. Yano nasun kinga ba 7 states of India are landlocked. Yunus agana ha. Yunus says Bangladesh only guardian of ocean. Aro nasun last ni sentence ko nibo and invite China to make extension. Daw may ni aselo mainstream media rang ni headlines rang o yan daga ba line rang ko anching na maninga una agre anching ni Northeast India ni leaders rang mga leaders rang may na kaon ng tukinga ya chuga makon daal anching na medical discuss kangen. Daw may ni aselo nen na o de ni bor pengrang anas na person ya ganat na recently Muhammad Yunus Bangladesh ni obosta namjainga hani aselo economic crisis ungenga hani aselo badere ga na to de thangka paisa dongja had lenga hani aselo foreign investment ko manba na ba gna ongjau de loan da ko barang ko manba gen chumo ba namgen ne China ona Xi Jinping ko grong na gada ke salbri na re anga ha China chi na antang ni country ni dongja dilla ni aselo sa thangka amna gada ke re angon chomodan na jeba da ko uchi re ange country ni gumno nanga nangja ko agane ambabo ongja ode na Xi Jinping ni ja ko ba rumbo ba ja ko ba selame re babo nangko darang ba mamko unjawa chum ba darang ba mamko aganjawa chum andi ba na ara gappan gesa country chi re ange India ni northeastern region ko 7 sister states ko chonkan baksana the gappan country na strategically advantage aro strategically weak ong ani ko na agane donba ode ba agane me soke onba ode yan nang ni bagwala ni ongade ong bebenga Muhammad Yunus China ko nasong Bangladesh sunari ang chenge Bangladesh ni true northeastern region ko dokul kabu capture kabu ane directly de agan jawe ndi ba categorically almost ndaken agan baha jeni aselo sa daw northeast state ni banga leaderangan Muhammad Yunus ko kaw nangaha nasuna nga Muhammad Yunus ni categorically agan gba khatha ko wa video clips ko wate me so ka chingas kenga nasung uku khnang chengbo uni jamano anchingna medike nyangge states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country. They are landlocked country, landlocked region of India. No way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. Mane Muhammad Yunus ni aganani gita de northeastern region rang de completely landlocked pa country nen agan jokchum almost ndiba jamano chanchi plagon biara country ne agana to de aro bate nam jawan ne to de uni aselo sa landlocked region ne agan thaya ha mo uni jamano agan thaya ha business kana trade kana rang amgen chumuba bisong de landlocked ongani aselo mamang chol grina Bangladesh gride Bangladesh ko access kana nangagen Bangladesh ni through sa bisong de business kana ni naw ba ocean dagba ko access kana amode Bangladesh ko nang thelai get nerang northeastern ko skang ba point ore chonka ne ko takang ha uni jamano antang ni country ko andi ba Bangladesh ko niat bo Bangladesh de chinga de guardian of ocean sa uni aselo rebabo Bangladesh na enter kabo trade kabo business kabo produce kabo aro je khoba dakbo ne China ko invite khata ha auna song chanchate niatai bo masi chakatai bo north east de landlocked sa mamang chol dongja ne no de all direct aganja na sa categorically de mana ha je mamang cholan dongja na song Bangladesh na rebabo je badakbo je khoba dakaibo nen agana first of all Northeast ara yan ge sa country ongja chongmoda Northeast ni ngo 7 sister states rangna mo ge sni states rangna
Ndiba gesa country ongja India ni ningon ba India ni farsa tadu uni asal owe trading ka arang ni gemno ni atang ode ontisa zaman chakna ba gena Ndiba Bangladesh antang de guardian of ocean ne agana ndi de guardian of ocean onge ba maina da og gapan chiko long rana da ke ri angenga antang Bangladesh an maini aselo guardian of ocean ongari economically crisis maina onga direct aganjana san chingona re ba emung jamano re chingni trun Bangladesh ni trun north east ko India ni north east ko nasong khasne dominate kana gda da ke extension kana gda da ke dokol mamung kana gda da ke man gen ne categorically agana gda da ken da kaya ha ndinan China Arunachal Pradesh na dem bokenga Arunachal Pradesh ko de ra sekna ame me prango basa ko ba bemungra ko chance ka ate don sumani ko aching nikat rongai nga uchi Indian border ro aching Arunachal chi nangagta chungagta army rang ko deploy kai donani aselo sa China ba je base dakna gda ke khens khainga now je rangan north east region ko India mainland oniko che lat na divide ongat na gda da ke chanchenga chumba ongat na amenga chum wan da ke da ba mandarang andinan already an Siliguri corridor da barang ko attack ka taibo unuan north east de India ni mainland oni de na men chela again al to be divide ongat na matna again ne idea on gaparang ndage warning on gaparang an gna one baksana dao Bangladesh ona China enter kaibo je basina sunis kagda dakataibo ne Yunus invite kaba on China under ke dakat bebe joko de yan namen nam jawa mor pera dade uni a selosa notice ni banga leaderang anje kai Himanta Biswa Sharma bangbo unagre congress BJP aro congress darangan nija hammo opposition dol bangbo jeba ongbo divide kana amma country ko divide kana amma gda again agana ha jokona da uni aselo congress ongja maina BJP ongja maina darangan apsan ongkhate meng Yunus ni against or condemn ka ani ko dak thokata ha yano na song Himanta Biswa Sharma ni tweet ka gba ko segba ko den ken Yunus ni kata ko Himanta Biswa Sharma rakke condemn ka ai criticize ka an baksana ba central government na ba India ni central government na ba yan agan sakswata ni ko dakata ha je Yunus ne agan gba khatha ko chonne rana gata da ke nangja yan mai ba dala strategically deeper planning khae dongenga ro tadu uni aselo sa andage dakba khatharang ko Yunus ara da aune na aganenga ha uni aselo India mainland ko north east region meng nambate aro rakbate connect kana matna gata dakke dingtang sorok jalang rangko ba aro daktapna improve ka adapna gata dakke nang chongmota technical aro engineering challenges rang de donggen owe ndi ba coordinate ka grikachi aro agan kumong grikachi anching ya ko ba sokatna man gen neba Himanta Biswa Sharma agan ha aro ongade ongbebian mor pengrang Himanta Biswa Sharma ni kata gan ba north east region ko India ni mainland meng connect khana gda dake aro gapan road rang aro gapan rama jalang rang dongna nang chongmota tau bangna kan trang bang bo aro India ni on sauba divide khatna am gapa mande rangara yan direct kan agana inga chicken corridor ko chicken neck ne meng agana yan Siliguri corridor ko tate ya ko destroy khata bo ya ko den thota bo uno north eastern region de chance onga again divide onga again ne target ka barang bang bebe ha aro darangan masi to kaing ha to uni aselo gapan rama gapan chol donggen chmode owe gesa rama ko attack kai bonat gen chmo ba aro ge gapan ni through connect kai donna gadar ke man gen aro yani gamno ro chongmotan India government ni onge ba adita bilsis kangrangonin planning kai nga hacham aro tharina ba aba chinga tenga hacham diba pasakon machot ken ya roads ra basakon machot ken ya project ara masija jekai nasnanga kanatna India ni mainland meng north eastern region ko connect khana gada dake manna gada dake namdapatna connection ko namdapatna manna gada dake West Bengal ni yan Myanmar ni yan sitwe mengba photo na kesa rama ko tarienga jekon Kaladan road project ne meng agana mo ya project ko
Yara basakon machotkian masija. Dade ya project ko machota hode. Yan Siliguri corridor getasan ungai geja. Ya road ni through ba antng North Eastern region ko India ni mainland mung connection kanak darke mangger. Emang perang dalin bidu dia nun bunai jok nasuni suing basakanti kon blongen hotel jok.